millions of Haitians, the 12th of January changed everything. Mais yo pas jamais prévoir que ça rivé al après jamais rivé en Haïti. Tens of thousands of Haitians lost their lives, and nearly 2 million lost their homes. C'est après 12 janvier, moment très difficile, tout le monde a cherché un côté pour être capable d'abriter parce que pas de côté. Nous obligés de abriter nous ici qui était dans un terrain vide. The government, already fragile before the quake, has collapsed beneath the pressure of recovery, leaving NGOs to carry the weight of restoring basic human rights to earthquake victims. Right now, thousands of displaced Haitians face another challenge. They're being forced out of the tent camps they've called home. It's a tragic story, all too familiar in Haiti. Ça qui fait me river là, c'est cause d'événements, tremblement de terre. Pendant que quand moi écrasé, moi pas de côté pour me rester. J'ai deux petites, c'est pas capable de vivre avec tous les deux là parce que nous pas de caille, nous pas de tante, nous pas de rien, veut dire nous pas de rien, nous pas sauver rien. In January 2010, a 7.0 earthquake rocked one of the poorest countries on the planet. Life, already a struggle for millions of people, became even harder. En Haïti, dans la rue, où on a sauté, qu'on a sauté, parce qu'on ne sait pas qui est le monde qui vient. Et surtout ma petite fille, connaît. After 3 months of searching, Oxiana Esmia moved here to this small camp called CR5. Unable to take care of the basic needs of both her children in the camp, she left her son with a friend. Now it's moving day again. Mais joindre côté pour nous rester tout, pour nous avoir une sécurité, pour nous joindre pour nous en position que pour nous vivre, mais là nous capables de trouver maladie, nous capables de faire etc. parce que nous avons des maladies qui déjà tombées sur le pays. She's the first to pack her belongings, but the others are close behind. They've all been forced out of CR5. À vrai dire, nous pas gagné un côté qui sûr que nous parler. Tout simplement c'est n'a chercher ça gagne uns amis qui sont capables d'aller la caille, ça gagne une grande famille qui est capable aller bon côté yo. Bon moi même pas besoin cacher du, c'est côté yo frère, un grand frère, c'est avec eux que moi aller dans une chambre caille qui complètement difficile pour moi-même avec madame moi et trois petits mois. Giraud, his wife and 3 daughters came to CR5 right after the earthquake. He owned a warehouse where he sold rice, sugar, and flour, and led a handful of employees. On January 12th, he lost his home, his warehouse, and his job. Giraud became the leader of CR5, fighting to make sure his community had safe shelter. Nous avons droit pour nous vivre, nous avons droit pour nous travailler, nous avons droit pour petits nous à l'école, nous avons droit pour nous vivre dans le pays comme ça doit. Mais pas d'opportunité. Le gouvernement pas laissé pour nous capables de jouer, droit nous que nous devons jouer. There are camps like CR5 all across Port-au-Prince. Tents take root wherever there's free space. Official statistics say that the number of displaced Haitians has dropped from 1.5 million after the quake to about 800,000. And while that may sound like progress, most of those people who have left still don't have permanent housing. They've simply been forced off the land where they set up their makeshift homes. Most displaced Haitians don't have access to basic human rights. Bon, pour bien dire, pas bien vraiment. Parce que les nous villes là pour gens que nous prend nous on vivre dans terrain bon vraiment nous pas gain toilette OK même de l'eau pour aller c'est juste bien loin pour aller de l'eau mais tout ça mais l'aime devine prendre conscience l'aime devine garder moins gain l'autre monde qui dans la rue qui pi mal passer nous ça devine bon plus courage parce que là regarder gain des terrains gain des sites ou regarder ça a été vraiment bagarre par rapport ici nous devine comme si pas tellement bagarre. Threats of rape, violence, and eviction have become too common, and the Haitian government hasn't stepped in to protect its people. Le gouvernement pas
pas impliqué dans rien, tout ce que ou comme si son monde qui est aveugle, li sourd, li pas attendre le pas ouais. Parce que vraiment, c'est pour le gouvernement d'abgarder sur le gouvernement pas comme si pas même connaît nous-mêmes. Pas même ouais misère, nous pas même ouais ça n'a passé même. Recently, these evictions have happened at several camps each day. Often, they're carried out with brutal violence sanctioned by public officials. Armed men, sometimes members of the Haitian National Police, have assaulted camp residents with boots, batons, bullets, even homemade firebombs. And while the housing crisis was brought on by the earthquake, the foundation of Haitian housing crumbled long before the ground shook. Only 5% of landowners in Haiti had title to their property. That means often the people evicting have no more legal claim to the land than the people in the camps. But the Haitian state hasn't protected displaced Haitians, who do have a right under both Haitian and international law to set up camp after a natural disaster. We don't have a strong government in place right now that is willing to take charge of the situation. At the Bureau des Avocats Internationaux, or BAI, a team of lawyers is working to stop these evictions. They represent clients, even whole camps, in land disputes. My work is to fight for the rights and advocate for the realization of those displaced persons' right to housing. BAI has had success representing displaced persons, in many cases delaying evictions until the community finds alternative housing, or even stopping the evictions completely. Deuxième élément, c'est obliger moun qui soi-disant dit au mettre yo, puis yo prend chemin la justice, les ou vle mette moun yo dehors sous terre. But a handful of lawyers, in a sea of tents, can only do so much. That's why BAI is calling on the Haitian government, the United Nations, and other stakeholders to ensure the rights of Haitians are recognized. Gouvernement supposé prendre ça à la charge pour retirer moun sa yo dans yon moment comme ça dans yon côté que yo abrité yo. Pendant ce temps, ça pas jamais fait. C'est ça cause moi-même moi frustré jodi a, c'est par rapport à lutte que moi mener moi fais un travail moi fais un grand travail mais qui pas abouti avec rien. C'est ça seulement qui porte une frustration dans moi-même. The solution is simple. The court system is functioning and should be utilized to settle land disputes and evictions. Depuis aller la justice, c'est sûr que n'a gagné yo parce que y a pas aucune base légale pour mettre moun yo dehors sous terre. But at CR5, it's too late. Oxiana was lucky enough to buy another tent down the road, but it's smaller and the camp is less secure. Her family is still separated. Haïti, nous même malheureux, nous pas de monde qui penser avec nous, pas. Giroux's family found a solution too. All 5 will move into a room in his brother's home, which was also damaged in the quake. But it's a better solution than many others in CR5 have found. Pas que moi même, pas que moi. Ça veut dire c'est chercher une voie qu'à trouver moi non mais nous pour nous le caille. Pas que nous pas rester bon là qui n'a dormi parce que ces amis n'a checké, pas que monde qui correspond avec nous. Non ça n'a confronté là. Because so many Haitians face this uncertain future, Giroux and BAI will keep fighting. À vrai dire, moi t'as remis nous Haïti qui belle et pour moi même non fin grand monde moi et pour commencement grand monde petit monde moi t'as remis yo vivre une belle Haïti. Et si je dis à m'a goumé pour moun sa yo. M'a goumé pour moi et pour rentrer dans cadre sa yo pour comprendre droit peuple haïtien, pour dans cadre droit peuple haïtien, c'est peut-être pour demain pour yo ka wè yon l'autre Haïti.